نقول جانا كان لواني بيشوا لواني كان بيشوا فيرين لأن we're reading from number 1 to number 10 and we learned how writing, how reading, how counting from number 1 and number 10 لواني كان بيشوا لنمبر 1 وحتى number 10 ما خان فيري أو وشون إيجوسين وشون إخواني وشون count يعني object وجروب كان أكين ين بمجوري يعني كثير بوي باشا all of you open your book go to page number 25 هموتان كتابة كانتان كانواني برون ولا قري بستو page باشا from page 25 we have identify number 10 كواتا ينشتي number 10 أنا أسمي بزاني شون لسا exercise كان practice أكين وشون number 10 أنا سوي شون counting number 10 أكين باشا لقل ما بنقول جوانا كان يقول لك أوكي أمتشيا is called bees. Bees. Basha بيوتي هنك. Bees واتا هنك باشا. How many bees do you see? كم هنك أبين الليلة. Let's count it. بابي أشمني. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So we have 10 bees from here. Also, Kawata, how writing number 10? This is number 10. Okay. How writing number 10? Writing by this way. Let's start from here and finish it from here. Also, let's start from here and finish it from here. So, this number 10. Okay. Basha. Lira dawar chimane kan asked us draw more bees to get number 10. كانت الدوام اللي أكاد ينشئ كان هنجيك ما يسا كانتين يعني جواني يسمين ويني كان هنجيك يدر كان بيزكي تأكيشين بوي begin با number 10 بس جاري let's counting يعني جواني 1 2 3 4 5 6 7 8 after 8 we have number 9 كان يمشي كان بيزكي تأكيشين بوي ببتشي number 9 أما بيزا كتير ما بكيشها باشا إسا number 9 after number 9 we have number 10 كاتب الداني كتير كيشن draw there's only one bees يبداني تر أكيشين زانم إيه وجوان ترين كيشن يعني كواتا إسا let's counting باجاي كبيان شوية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 so we have 10 bees بهمان شرب زانين إسا أسكت us you must draw more bees to get number 10 بهمان شوي أما بزاني كم بيزي كمان نية كما إيه بيسا بيان كيشين وينكي تابقين بنمبر 10 let's count 1 2 3 4 5 إيه بينج معنى after 5 we have 6 7 8 9 10 كاتب لما بينجي تربكيشن بوي ببا شي ببا نمبر 10 ببا دلانا هذي با أمي دلانا 1 أمي دلانا يوم دلانا كي على راكيشن بهمان شيوا أما we draw 2 bees إسا سيانم كيشاوا بيسا من دواني تبكيشن وانا هدي بدالي تبكيشين من إسا داني كم كشك داني تركيشين باشا أدرسي نسا شن مانيا let's count him 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 so we have 10 bees باشا later we have which animals this butterfly which popular باشا بزانين
كم بقولة مالها؟ Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, which number is number 8? Which one? This number 8? No. And this number 8? No. This number 10. This number 8, yes, right. So, this number 8. So, draw a circle around to answer around number 8. كواتا. أي رياضي أكين؟ You must practice how writing number 10. كواتا رياضي أكين in practice أكين شو number 10 answer. Let's start from here and finish it from here. By this way, let's start from here and finish it from here. Let's start from here and finish it from here. Let's start from here and finish it from here. كاتبون جورا إيه من number 10 نسين. Number 10 is consists of 1 and 0. كاتب number 10 في كاتولا number 1 and number 0. باشا أما 25. Go to next page. All of you go to next page. Go to page 26. كاتب أروي بولا أروي دواتي كتير كمان زين شي معناها. Okay. Look here. How many windows do you see? باشا ليريا كم بنجرة أبيني? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, this is number 10? No. Number 10 is consists of 0 and 1. Which one number 10? This number 10. So, draw a circle around number 10. Okay? Now, how many birds do you see? كم بالن ده أبيني ليرة? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 birds. This number 5? No. This number 6. This number 5? No. This number 7. This number 5? Yes. So true answer is number 5. Draw a circle around number 5. After that, we have butterfly. How many butterfly do you see? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is number 10? This is number 10. Why? Because always number 10 is consists of number 1 and 0. Number 10 pick out ولا 0 number 1. باشا. How many butterflies do you see? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, which one is number 7? Where is number 7? This is number 7. Draw a circle around number 7. Okay? So easy. Go to next page. All of you go to next page. Go to page number 27. استعمل شيء أكين أجين بولا بريدو هاتو شيء معها 27. In page 27, ask us count all square and color them. After that, write a number. كواتا داوما لي أكان يمشي كم بكشة سكوير كان count أكان دوات الرنجة أكان لدوي كمان جم كردن يم أو نمبرك كان نقولزام شو سكوير بها ليرا نمبر كان نسي. أدي جاي بيش مشتبه ما سكوير كان كلاتي. من بعرف الخوتان أتوان الرنجان إسلام شيء أكان صوت زيرهم. تو أتواني رنجي سور بكار بيني شين بكار بيني بدلي خود. Okay. Now after that count the square. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we have 5 square. How writing number 5? Writing by this way. Okay, let's start from here and finish it from here. So this is number 5. Okay. After that, color the square. After color the square, let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 square. How writing number 6? Writing by this way. Let's start from here
and finish it from here. So this is number 6. Okay. After that, color the square. بهمان شيوا رنجانا كين. لدول كين counting the square. After that, write this number. لدول counting number square. كان ما كنت شيء. Okay. Number 5. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7 square. How writing number 7? Writing by this way. Let's start from here and finish it from here. This number 7. After number 7, واتنين رنجاري كيكا بيسو توبي رنجان كين ويا باش اسمه چیم کدوم کردم. After that, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 square. How writing number 8? Writing by this way. Literally speaking. Let's start from here and finish it from here. So this number 8. Okay. After that, all of you go to next page. Go to page number 28. فهذه الساعة أما أنا ما أحكي لأشين بولا فري بقول نكتب كمان كل شيء page 28. باش. شيم هي ليه أها square كمان كيشكلاون. Just counting after the writing this number. count اللي بدلها counting square كاني دوا number كان أجمع أنسي باشا. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. How writing number 6? Writing by this way. Let's start from here and finish it from here. This is number 6. Okay? Let's count in another one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How writing number 7? By this way. Let's start from here and finish it from here. Another one. Let's count in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How writing number 8 by this way? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How writing number 9 by this way? Okay? Let's count in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. How writing number 10 by this way? It consists of 1 and 0. تيجيش نقول جوانا كان بنجوي counting يكينو جمانا كأن بسيط. ندوا أول شيء معناه all of you go to page number 31. همون تاني برونبو لا بريسيريا. عشان زين لا بريسيريا شيء معناه. لا بريسيريا بالريفيو chapter 2 معناه. باشا زين review chapter 2 شيء. To check it, let's count in all objects. After that, find true answer. After finding true answer, draw a circle around true answer. كاتب شكل بهمان شوي أمانتر. Objectنا أو جروبنا كهمانا أنجمر كاونتين يكين لدو والله مراسك أدوزينو circle بدوري والله مراسك أكيش. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, what is number 6? This number 6. Draw a circle around number 6. After that, let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Where is number 9? Is this number 9? No, this is number 10. So this is number 9. Okay? Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Where is number 8? This is number 8. كاتبهم جورا كله جوانا كانم هاتنا كتاي chapter دو في يوم تأسال number 1 number 10 شون كاونت كي كاونتين number كان كين شون يعني خانين وريدين يكينو شون رايتين يكين شون يعني نسين بل يوم سلطان لواني أمرو بيني بيو خاتم